Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are well. So, if you remember, in the last class we discussed about electric intensity. Okay. So, I told you to go through a couple of problems that are in your book. The page number. I told you the page number also. Right, page number 293 and 294. There are two examples. I'm going to discuss about them today anyway, no problem. Okay, and we also discussed about electric lines of force. Okay, but before I discuss about the numerical examples of electric field strength or intensity, this is a topic that I want to discuss with you. Okay, electric potential. Okay, this is very much important. The next chapter is current electricity. Okay, if you do not understand electric potential, then it is going to be very hard for you to understand any of the topic over there. Okay, because we are going to discuss about current flow or electron flow. If you want to understand how the electron flow works, or from where to where the electron will flow, you must understand electric potential very well. Okay, so I'm going to discuss this. I like to explain this one, giving some analogy. Okay, let me tell you this, that if I have, two pot. Okay, we have two pot and they are connected, right? Let us say here I have water up to this much, and here I have water. Okay, no problem, up to this much. Okay, now definitely you can see there is a difference in their height, right? Here the water level is higher and here the water level is lower. So if I ask you that will there be any water flow, I hope your answer will be yes, there will be water flow, right? Okay, yes, there will be water flowing from one direction to another. Now I want to know, what do you think, the water will flow from here to here or here to here? You can just mention it as left to right or right to left. I want to hear it from you. Somebody tell me the answer. Left to right. Right to left. Right to left. Now I can hear you. Yes, Maria? Left to right? From left to right. Right to left. Exactly. Okay? Not right to left. It will be from left to right. Left to right. Okay? Now, there might be a confusion. Okay? Some might say that, sir, as this is, a wider pot, there might be more water here, and as this is thinner, there might be less amount of water. Actually, the water flow does not depend on the amount of water. Remember this one always. Okay, there might be 10 liter of water, here might be maybe 2 liter of water, but the water flow will always depend on the height of the water level. Okay, if you see the water level height is higher here, then definitely the water will flow from here to there. Okay, so from higher level to the lower level, this is higher and this is lower. So the water is always flowing from higher water level to the lower water level. Remember? Okay, please understand. Get a very clear idea about this one. I'm saying this again, that it does not depend on the amount of water. It does not matter how much water is here and how much water is there. If there is difference in water level height, okay, if there is difference in water level height, then what will happen? Definitely the water will flow from higher water level to the lower water level. Okay, if I give you another example, let us say I have two body. Okay, two body. Now this one have higher temperature, okay, and this one has lower temperature. Now if I bring them in contact, okay, now what I do, I bring them in contact to each other. What will happen? There will be some heat flow, right? Now I want to know heat will flow from which body to which body? This body to that body. Let us say this is number one body and this is number two. So 1 to 2 or 2 to 1? Can anybody 1 to 2. 1 to 2. Definitely, right? So here there is temperature difference, and as a result, wait a bit.
Yes, okay. So from 1 to 2, the heat will flow, right? So try to understand this one very properly. See, here there was height difference, as a result water was flowing. Here there is temperature difference, as a result the heat is flowing. Okay. Now whenever the charge will flow, there must be some difference like this, right? Here the flow causing factor is height difference, right? There is height difference, water flowing. So there must be something different to cause the charge flow. Do you understand my point? Okay. Here there is height difference, water is flowing due to the height difference. And here there is temperature difference, due to that heat is flowing. So whenever the charge, I want the charge to flow, that means I have to make something different between the two body or between the 2 points. Okay. Let us say I want the charge to go from this point to that point. Definitely I must create something difference between them to cause this flow, right? This is what is potential, electric potential. I must create potential difference between these 2 points. Okay, if I have this point and this point, I want a charge to flow from here to that direction. I must create a potential difference. If there is potential difference, then the charge will flow. Now, let me bring you to another important topic. For how long the water will keep flowing? For how long you think? Can anybody answer? Till their As height long is they don't pick, as till long their their height height doesn't is become equal. Both of you are correct. Till the height becomes equal. As you can see, this is higher, this is lower, and the water is flowing from this direction to that direction. As a result, what will happen? Water is this spot is losing water, so the water level will come down, and water is coming to this spot, so the water level will go up, right? So until the difference is vanished, the height difference is vanished, till that time the water will continue to flow. Okay. So what will happen? Let us say now, after flowing, the water level has come here, and this one has risen to this point. Okay. Now you can see that there is no height difference, right? So if there is no height difference, I can say with confidence that there won't be any water flow, right? There won't be any water flow because there is no height difference. No one is higher, no one is lower. So finished. So the water will flow until the height becomes equal, correct? Then again, if I talk about this one, there was temperature difference which was causing the heat flow. Now the heat will continue to flow until there is temperature difference. If both of them, as heat is flowing from this one to this one, the heat will flow from this one to this one, right? So as a result, this one's temperature will come down and this one's temperature will go up, right? And what will happen? This was the temperature difference, right? Let us say now the body with higher temperature will lose heat, so the temperature will come down, and the body with lower temperature is gaining heat, so the temperature will come up. And at some certain point, what will happen? Thermal equilibrium will be achieved. Thermal equilibrium is that state where both the bodies are having same temperature and no more heat flow is taking place. So no temperature difference, no more heat flow. Understood this one? Same thing we are going to apply for charge and potential now. We said that potential difference has to be there if I want to cause a charge flow, right? Now, what will happen? The charge is flowing, so what will happen? The potential of the higher will become lower now, and the lower potential will become higher now. And at a point, what will happen? Their potential will become equal, and at that time, can you tell me, will there be any more charge flow? No. No more charge flow, right? No more charge flow will occur. Okay, this is what happens actually with the battery. I am giving you a practical example. See, we use pencil battery with remote, right? What is happening? We put the remote, we put the battery in the remote, right? So there is potential difference between the two ends of the battery. If you notice, one end of the battery is marked as plus, positive, another end as negative. Okay, so one of them has higher potential, another one of them has lower potential. So when I connect the battery through a circuit, what will happen? The charge will flow because there is potential difference. Now, as the charge is flowing, what will happen? The higher potential will come down and the lower potential will come up. And at some certain point, what will happen? The both potential will be equal. Okay, both sides potential will be equal, and there will be no more potential difference.
If potential difference is vanished, there won't be any charge flow. And if there is no charge flow, that time we can see that even though the battery is plugged into the remote is not working anymore, because the potential that was stored, the charge that was stored over there has been finished. Do you understand this one? This is the main basic concept of battery. Okay. Now I told you that there must be potential difference to cause the charge flow. Now how to know what is the potential of a certain point? To understand this one, we must know the definition of electric potential. If I know what is electric potential, I can calculate the potential of any point. Okay. Now, if I can calculate the potential of any point, I can calculate the potential of this point, I can calculate the potential of this point, and then I can see whether there is potential difference between them or not. If there is potential difference, I can say that okay, charge will flow here, and if there is no potential difference, then the charge will not flow. Imon already raised hand. Yes. Sir, this equilibrium in the charge, in case of charge, is known as electrostatic equilibrium. Electrical equilibrium, we can say, when the charge is not flowing anymore. Okay, the battery, we say battery ta noshto hoye geche. Actually battery noshto hoye jay na, battery ta je purpose serve korte chilo সেই purpose টা already serve করে ফেলছে। ঠিক আছে sir, this and electrostatic equilibrium দুটোটা কি same? Electrostatic equilibrium when there is no charges flowing. Oh, okay. Okay. Yes, sir. Thank you. Okay. Isha, you want to say something? No? Okay, fine. So now we understood what is potential difference, right? But to find out the potential difference, we must be able to find the potential of each point, right? Then we can say whether there is potential difference between the points or not. Okay. So let us go through this one now. Electric potential. The work done to bring a unit positive charge from infinity to a point in an electric field is called electric potential of that point. Okay, let me explain it to you with a figure. Okay. Okay. Let us say I have a positive charge here. Whenever I keep a positive charge anywhere, it will create an electric field around it. Let us say this is the electric field that has been created around it. Now, if I want to bring a unit positive charge, I have to do some work here, right? Because from infinity means from outside of the electric field. Outside of the electric field is infinity. Okay, any place outside the electric field is infinity. So from infinity, if we are bringing a unit positive charge and I'm placing it here, I have to do some work, right? You know already this one. I have a body on the ground. Okay, if I lift it to a certain height, I have done some work. So if the work done by me is equal to the potential energy stored in the body. You already know this, right? So see, potential energy, the same concept we are using here. So what if we are doing in case of potential energy, what we did is we applied some force on an object and gave it some displacement, right? Then some potential energy was stored. Here also we will do the same thing. In case of object, we will just say charge. Okay, we are bringing this charge from infinity and putting it to a point in an electric field. So definitely we are doing some work. So the amount of work done by me is equal to the electric potential of that point. Why it is important to mention that point? Because if you bring the charge to another point, you will be doing different amount of work. Understood this one? Okay. See, if I bring the charge to this point, I will be doing some amount of work, right? From infinity I am bringing. Now if I bring it more closer, okay, if I bring it closer to the charge, I will be doing more amount of work. See, I am having to do this work because this positive charge will repel this positive charge, right? So against that force, I have to do the work. So definitely I'm doing some work, I'm losing some energy, and that energy is being stored as potential energy within the charge, right? So as I will bring it closer, I will be doing more and more amount of work. So can I say this one? As I am doing less amount of work to bring the charge here, this point has lower potential. Because I am doing less amount of work, so less amount of potential will be stored. Here
I'm doing a little bit more amount of work, so a little bit more potential will be there. And here I'm bringing more. So as we are getting closer to the charge, the more and more potential energy will be stored in the body. This is the point I wrote here. The nearer the point of to the charge, the more potential will be stored. Okay? So যে পয়েন্টটা চার্জের যত কাছে হবে সেই পয়েন্টের পোটেনশিয়াল তত বেশি হবে। Do you understand this one? আমাদের কিন্তু এটা জানতে হবে যে কোন পয়েন্টের পোটেনশিয়াল বেশি হবে এবং কোন পয়েন্টের পোটেনশিয়াল কম হবে। ঠিক আছে? তো তাইলে যেই পয়েন্টটা চার্জের যত বেশি কাছে থাকবে সেই পয়েন্টের পোটেনশিয়াল আমরা তত বেশি বলবো। ওকে? নো ডাউট। বিকজ যত চার্জের কাছে আনবো তত বেশি আমাকে কাজ করতে হবে, আর যত বেশি কাজ করব তত বেশি এনার্জি আমি লুজ করব, এবং যত বেশি আমার থেকে এনার্জি যাবে ঠিক তত বেশি এনার্জি ওই চার্জের মধ্যে জমা হবে। Do you understand this one? I hope you do. Now let us see. If I put this positive charge in this point, definitely there will be some repulsion force will be applied by this charge, right? So due to this repulsion force, what will happen? The positive charge will move to the outward direction, correct or not? It will try to go to the points of lower potential. Very important point. Okay, I put the positive charge, this positive charge, at a point of higher potential, but now it is when I I will leave it. Okay, I will not apply any force on it anymore. What will happen? It will move to the points of lower potential. Okay, it will go farther from it due to the repulsion force. So can I say the positive charge moves from higher potential to the lower potential points? I can say this, right? This brings me to the second point. The positive charges moves from higher potential to the lower potential. I can say this. In case of this positive charge, what if I had kept a negative charge? If I keep a negative charge, at this point, this is a point of lower potential, right? I keep a negative charge here. Now there will be attraction force between this positive charge and negative charge here, right? And the negative charge will be running towards the positive charge, correct, due to the attraction force. So can I say the negative charge moves from lower potential to the higher potential points? I can say this, right? So negative charges does the opposite. Opposite means positive moves from higher to lower and negative charges move from lower to higher. Do you understand this one? Okay, these are some basic concepts. Okay, you need to inject it in your blood to understand current electricity. From electricity part, static electricity and current electricity, from these two chapter, one creative is certain to come in the SSC exam. Okay, so if you want to get full 10 marks from here, you need to understand both of the chapter very properly. You know what happened till this year, every year the question used to come from current electricity. So I told all of my students that go through current electricity very properly, solve this, solve that, do everything. But this year the question came from static electricity. So now you understand that static electricity, we cannot ignore it anymore. Okay, this is also important. And moreover, to understand the concepts of current electricity, understanding electric potential is very important. So please pay attention. Okay, now what I said here, work done to bring a unit positive charge from infinity to a point in an electric field is called electric potential of that point. This is very important because electric potential is similar to the electric intensity with respect to this point concept. Okay, we saw that the electric intensity changes from point to point. Electric potential also will change from point to point. If I change the point, I bring it closer, the potential is more higher, it is changing, right? And if I bring the point further, take the point further, then what will happen? The potential will decrease. Okay, now the symbol we express electric potential, okay, through V, and the unit of electric potential is volt. This I will explain a little bit later. Okay, for now you know that volt. Now explanation, if I give explanation, let us say I have a charge Q. I don't have unit positive charge, but I want to calculate the potential, electric potential of a point. So what I will do, to bring Q charge, let us say I calculated the work done by me is W. To bring Q charge, work done is W. So to bring unit charge, okay, I will be doing less amount of work. So this Q will be divided here. Unitary method, we already know this one.
So to bring unit positive charge, I did W by Q amount of work. So the work done to bring unit positive charge is our electric potential, correct or not? So if I give you the value of W and Q, then easily you can calculate the potential, correct? So if I can calculate the potential of any point, okay, any 2 points I give you, okay, then you can calculate the electric potential of this point, you can calculate the electric potential of this point. And if you notice that there are potential difference between these 2 points, I will say again, you calculated the potential for these 2 points and you saw that there is some difference between the potential, then what will happen? You know that, okay, one definitely if there is difference, one will have higher potential, another will have lower potential, okay. So now you know that if you keep a positive charge here, that charge will move from higher potential point to lower potential point, and if you keep a negative charge, that charge will move from lower potential point to the higher potential point, as according to these points. Understood? I think I went a little Yes, fast. So if there is any doubt, you can let me know. I'd be happy to rediscuss. No, sir. It's okay, I guess. ওকে ইমন, তুমি তো আসলে এগুলা নিয়ে সবসময় ভিডিও দেখতে থাকো, এই জন্য আসলে তোমার জন্য অনেক ইজি এগুলা ক্যাপচার করা। ইটস গুড, আই অ্যাপ্রিশিয়েট। আচ্ছা স্যার, এটা ব্যাপারে কি ইন্টারেস্টিং আছে? Only the interesting. কোনটা কি ব্যাপারে? ইন্টারেস্টিং? I can't find any single interesting over here. এটা না, এটা আসলে জিনিসটা কি জানো, আমি তোমাকে একটা কথা বলি, আমার আর সঞ্জিত স্যারের এক্সাম্পলে আমি দিতে পারি, ঠিক আছে? আমি বুঝছি স্যার, আমি বুঝছি। হ্যাঁ, আমার কাছে লাগে যে এটাতে কোনো রস নাই, কষ নাই, বাট স্টিল এটার বাংলা নাম হচ্ছে রস আয়ন। এখন যারা কেমিস্ট্রি পছন্দ করে তারা বলবে যে রসায়নের মধ্যে এত রস, খালি মধু আর মধু, যতই খাই মন করবে না, আরো খেতে মন চায়। ঠিক একইভাবে আমার কাছে ফিজিক্সের যেটাই আমি পড়াই না কেন, আমার কাছে লাগে যে ওয়াও, ওয়াও লাগে, ওয়াও। তো আমার কাছে এটা ওয়াও লাগে যে আমি জানবো যে একটা চার্জ আমি কোনো পয়েন্টে রাখলে এটা কোন দিকে যাবে আমি এখন জানবো। ডেঞ্জারাস বিষয় এটা। তারপর একটা জিনিস কি জানো, আরো একটা জিনিস, লেট আস সে ইউ হ্যাভ টু বডি, ওকে, two body, you know that this is also charged, you know that this is also charged, okay, now you connect them, definitely there will be charge flow, okay, given that there is potential difference, you have to know that which one has higher potential and which one have lower potential. If you can know this, that which one has higher potential and which one has lower potential, you can say that the positive charge will flow from which direction to from where to where, and negative will flow from where to where, okay. You know, being able to tell this, you know, is something fascinating to me. Might not seem or feel fascinating to you, but it is to me, okay. স্যার এর জন্য আপনি ফিজিক্সের স্যার। Exactly. এটা তো আমার মনে আছে, থ্যাংক ইউ ফর রিমাইন্ডিং अगेन। এনিওয়ে, ওকে, যেমন ম্যাথও আমার কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং লাগে, বাট অনেকের কাছে মনে হয় যে ম্যাথ সাবজেক্টটা কেন পড়তে হয় আমাদের। তুমি দেখো ম্যাথ আর ফিজিক্স এই দুইটা ছাড়া তুমি লাইফে চলতেই পারবে না। শান্তি থেকে বলিও না, বাট দেখো তুমি যদি কেমিস্ট্রি না পারো তুমি কিন্তু চলতে পারো, ঠিক আছে, তোমার ওই যে কেমিক্যাল সালফিউরিক অ্যাসিড এগুলো নিয়ে ডিল করা ছাড়া মানুষজন চলতে পারবে, বাট ফিজিক্স এর এগুলো লাগবেই, এগুলো লাগেই, দেখো কি করা। অবশ্য আমি আসলে কেমিস্ট্রির ইউজ প্রপারলি জানি না, হয়তোবা এজন্য এরকম বলতেছি, বাট হইতে পারে যে কেমিস্ট্রিও আসলে লাইফে সব জায়গায় লাগে, আমি জাস্ট জানি না আর কি, আমার নলেজ হইতে অতটুকু না। সো হইতে পারে যে কেমিস্ট্রি সব জায়গায় লাগে, বাট আমার কাছে মানে কি ফিজিক্স ইজ এভরিওয়্যার। তুমি যে চোখ দিয়ে দেখতেছো ফিজিক্স, এই যে লাইট তোমার চোখে ঢুকতেছে ফিজিক্স, ওকে, এভরিথিং। তুমি যে মানে আচ্ছা থাক, এটা বলতে গেলে আসলে দিন চলে যাবে, সো আমরা বেটার কন্টিনিউ করি এটা নিয়ে, ঠিক আছে। আচ্ছা, I told you that I will explain about this one later. See, potential is equal to joule per coulomb. I can say, right? Work divided by charge. Work is joule, coulomb. Charge is coulomb, so joule per coulomb. Is there any doubt regarding whatever I have written on the board? Do you have any doubt? No, sir. মারিয়া, যদিও ইন্টারেস্টিং লাগতেছে না, তারপরে তোমার কোনো ডাউট আছে যে বুঝো নাই তুমি এটা? না স্যার, ডাউট নাই। আচ্ছা, গুড, ভেরি গুড, ওকে। আচ্ছা, আই ওয়ান্ট টু নো, মারিয়া তোমার কাছে কোন সাবজেক্ট ইন্টারেস্টিং লাগে? অনেকের কাছে বায়োলজি ইন্টারেস্টিং লাগে,
তোমার কাছে কি? স্যার আমার কাছে ফিজিক্স ভালো লাগে, বাট এই চ্যাপ্টারটা আমার কেন যেন ভালো লাগতেছে না। Then that is my failure. নো, ইটস নট ইউর ফেলিয়ার, বাট আমার এরকম ইন্টারেস্টিং নাই। আই আমি চাই যে আমি আমার মধ্যে এরকম জিনিসটা থাক যে আমি আমার ফেলিওর মেনে নিতে পারি। এটা হইতেই পারে, তুমি দেখো সেম একটা টপিক দুইজন মানুষ পড়ালে দুই ধরনের ফিলিংস আসবে, আসতেই পারে, ঠিক আছে? তো হয়তো আমি তোমাকে এনাফ ইন্টারেস্টিং ভাবে পড়াইতে পারিনি, অবশ্য আমার নিজের কাছেও স্যাটিসফাইড লাগে না, তোমাদের পড়ানোর পরে প্রায় আমার নিজের কাছে স্যাটিসফাইড লাগে না, মনে হয় না যে মানে আমি আসলে জিনিসটা মানে যে জিনিসটা আসলে একদম কোর থেকে তোমাদেরকে বুঝাইতে পারছি, ঠিক আছে? এটা আমার নিজের কাছে মনে হয়, আমি ট্রাই করি। আচ্ছা অসুবিধা নেই, যেসব টপিক এরকম তোমাদের মনে হবে যে মানে এটাতে আমরা মজা পাইনি, আমাকে একটু বলবো, আমি আরেকবার ট্রাই করবো এটা বোঝানোর জন্য, আরো বেটার প্রিপারেশন নিয়ে আসবো আমি, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ ট্রাই করতে করতে এক না একদিন আমি পারবো তোমাদেরকে, আশা করি ওইভাবে বুঝাইতে ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? তো এই টপিকটা আমি মাথায় রাখবো, সাম আদার ডে আমি অন্য কোনো ভাবে তোমাকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করবো, দেখি তোমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগে কিনা। আচ্ছা ওকে, so this is regarding electric potential. Now as I said, I would like to go back to the examples of electric intensity. Okay, page number 297, 297 নাকি কত ভুলে গেছি, 293 and 294. Okay, let us see what is going on over there. আমি কি তোমাদেরকে বলছিলাম যে ফিজিক্স আমি যার কাছে পড়ছি, এস এম মিনহাজুর রহমান আমার গুরু, ঠিক আছে? ফিজিক্স আমার ফেভারিট হয়েছে বিকজ আমার মনে হয় যে উনি যদি কেমিস্ট্রি পড়াইতো তাহলে হয়তো আমার কাছে কেমিস্ট্রি ফেভারিট সাবজেক্ট হইতো আজকে। হি ওয়াজ অ্যান অ্যামেজিং ম্যান, অ্যামেজিং। ওকে, যা পড়াইতো তাই মানে আমার কাছে লাগতো যে ওয়াও, সবকিছু এত নাইস। সো you know, favorite subject কোনটা হবে, it greatly depends on your teacher also. It depends on your teacher to a great deal. According to that, I feel biology should be your favorite subject, all of you, because No. but you know, Sir, it's not the matter of biology, physics, chemistry. It's not the matter of biology, physics, chemistry. It's the matter of the science is amazing. Science is amazing. Yes. I agree that পাটোয়ারি স্যার অনেক ভালো করে বুঝায়, বাট স্টিল আমার বায়োলজি ভালো লাগে না। I like the Okay. subjects related to science. আমার কাছে না ফিজিক্সের পাশাপাশি বায়োলজিও মজা লাগে। এই যে প্রাণীদের সম্বন্ধে জানা, এই যে সি এর আন্ডারে একটা ফিশ আছে, ওই ফিশের কয়টা ডানা আছে, মুখস্থ করা না, মানে জাস্ট আমি জানলাম যে ওই ফিশটা এইভাবে সুইমিং করে, এটাও আসলে অনেক মজা, একটা মজা আছে আমার কাছে মনে হয়। বাট এটা নিয়ে ডিটেলস পড়া হয়নি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে আসলে বায়োলজি আর পড়া হয়নি। যদি ডাক্তার হইতাম তাহলে হয়তো আজকে তোমাদেরকে বায়োলজি পড়াইতাম। ওকে, so let us go through the examples of page number 293. 293. Here, what is the magnitude of the electric field? Electric field means electric field intensity. Okay, E is what? At a distance of 10 meter, the distance R is equal to 10 meter for 5 coulomb charge. Okay, the value of Q is given as 5 coulomb. Acha. So we know how to calculate this one. E is equal to K Q divided by R square. Okay, we already developed this formula. So E is equal to K is 9 into 10 to the power 9. Q is 5 and R is 10. From here, I think it is very easy to calculate. Okay, I will just take the answer from the book. It will be 4.5 into 10 to the power 8 Newton per coulomb. The unit of electric intensity is Newton per coulomb. If you remember that we had this equation, electric intensity is equal to F by Q. F is Newton, Q is coulomb, so Newton per coulomb. Sir, I have a question. Last 10 minutes. Huh, bolo? Sir, electricity is a contact force, means when we will make something in contact, then only the electricity will flow, right? এটা যেটা বলছো আসলে ফুললি কারেক্ট না। কেন কারেক্ট না আমি বলি, ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ফোর্স, ইলেকট্রিক ফোর্স, এটার জন্য কোনো কন্ট্যাক্টের দরকার হয় না। তুমি একটা বডিতে পজিটিভ চার্জ জমা করো, আরেকটা বডিতে নেগেটিভ চার্জ জমা করো, তুমি খালি ওদেরকে কাছাকাছি আনো, টাচিং করাইতে হবে না। দেয়ার উইল বি সাম অ্যাট্রাকশন ফোর্স অ্যাক্টিং বিটুইন देम।
ওকে। sorry sir, বাট the তুমি force, যদি চাও যে এই যে এদের মধ্যে যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা আছে সেটা তুমি চাও না যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকুক এবং চাও না এদের মধ্যে আর কোনো চার্জ থাকুক, ঠিক আছে, তুমি তখন কি করবে, একটা কন্ডাক্টর দিয়ে কানেক্ট করে দিবা। কি হবে, একটাতে ওই যে যে এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে সে কি করবে, ওই এক্সট্রা ইলেকট্রন গুলা ওই কন্ডাক্টর দিয়ে আরেকজনকে পাঠিয়ে দিবে যার কিনা ল্যাক অফ ইলেকট্রন আছে, ঠিক আছে। সো as a result what will happen, they both will become neutral now. সো চার্জ ফ্লো হওয়ার জন্য কানেকশন দরকার, দ্যাট ইজ ওকে। বাট যদি বলো যে ইলেকট্রিক ফোর্স কাজ করার জন্য আমার কানেকশন দরকার কিনা, টাচিং বা কন্টাক্ট দরকার কিনা, নো। ফোর্সটা ওই যে ম্যাগনেটিক ফোর্সের মতো, ম্যাগনেট দুইটাকে কাছে আনলেই কিন্তু ফোর্সটা কাজ করে, এটার জন্য কিন্তু কন্টাক্টের দরকার হয়, ঠিক আছে, এরকম। জি স্যার, স্যার চার্জ Yes, দেওয়ার it জন্য will- একটা কানেকশন লাগে, রাইট? বাট হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দ্য কেস অফ ওয়্যারলেস চার্জিং? wireless charging, actually there is some kind of, I think, connection. See, wireless charging এর জন্য তোমার কিন্তু ফোনটাকে কোনো একটা প্যাডের উপরে রাখতে হয়, some contact is necessary, তাই না? আমার যদিও এটা কোনো ক্লিয়ার কনসেপ্ট নাই, তারপরে দেখা যাচ্ছে কি বিষয়টা আসলে কিভাবে বলা যায়। ওয়্যারলেস চার্জিংটা দেখেন স্যার, এটা ভিতরে সবকিছু সামান থাকে, উপরে একটা প্লাস্টিকের লেয়ার থাকে, মোবাইলের It কভার works থাকে, like a তারপরে battery actually, capacitor. তুমি যেটা বলতেছো, I understood. This is actually a capacitor. This is what we are going to study in the next class maybe. Let me check. Potential এর পরে কি আছে? This is what is capacitor. আমরা যে ব্যাটারি ইউজ করি না, ব্যাটারিটাও হচ্ছে কি ক্যাপাসিটর। Okay, এই যে capacitor. We have it in page number 298. Yes sir, I know that. Okay, 298 and 299. Try to see some video about capacitor. I'm going to show you some video in the class itself. Okay, inshallah. So in that class I will show you how a capacitor is produced, okay, and how it is used to run the appliances. Okay, capacitor মানে হচ্ছে ব্যাটারি যেটা চার্জ স্টোর করে রাখে। তুমি যদি কোনো কিছুতে চার্জ স্টোর করে রাখো এবং এইটাকে যদি তুমি একটা বাল্বের সাথে এখন কানেক্ট করো, দেখবে যে কি হবে, ওই যে কারেন্ট ফ্লো হবে। ওকে, কারেন্ট ফ্লো হবে, এই যে কারেন্ট ফ্লোর রাস্তায় তুমি যদি একটা বাল্ব ফিট করে দাও তাইলে কি হবে, বাল্বটা জ্বলবে। আমি তোমাকে ছোটখাটো একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে যদি দেখাই, মনে করো ক্যাপাসিটর জেনারেলি এরকম হয়, পজিটিভ নেগেটিভ, এটাকে ব্যাটারিও বলি আমরা। এখন দেখো, যদি তুমি এদের মধ্যে কোনো কানেকশন না করো, এরা আজীবন এভাবে থেকে যাবে, এই চার্জগুলো এখানে স্টোর থেকে যাবে। কিন্তু তুমি যদি এখন এদেরকে কানেক্ট করে দাও, ওকে, কানেক্ট করে দিলে কি হবে, এখন এখান থেকে ইলেকট্রন এখান থেকে কি হবে, এদিকে ফ্লো হবে, ঠিক আছে, ইলেকট্রন এদিক থেকে এদিকে ফ্লো হবে। এই মাঝখানে যদি আমি এখন এটাকে একটা বাল্বের সাথে কানেক্ট করে দিই, Then the bulb will light up. বাল্ব হচ্ছে না, তোমাদের জন্য আসলে ঠিকমতো ড্রয়িং করতে যাই কিন্তু হয় না। ওকে, আই এম নট দ্যাট গুড painter or drawer. Let us assume that this is a bulb, okay, as electron is flowing through this one, now this bulb will be lit, okay, এখন এই বাল্বটা জ্বলবে। এখন বাল্বের জায়গায় তুমি একটা ফ্যান ফিট করে দাও, একটা ফ্যান চলবে, whatever ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্সেস আমরা চালাতে পারবো। এটা হচ্ছে কনসেপ্ট আর কি, আমরা আরো ডিটেইলসে পড়বো ইনশাআল্লাহ। ওকে, ক্যাপাসিটর ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। তোমাদের কেমন ইন্টারেস্টিং বলতে ভয় লাগে? হ্যাঁ ইয়াসমিন, কিছু বলবা? না স্যার। ও তো আনমিউট হয়ে গেল। আচ্ছা ওকে, ইমন তুমি কিছু বলবা? আমার মনে হয় ক্লাস আমরা এখানে আজকে শেষ করতে পারি, because very less amount of time left. Okay, so kindly go through this one and I will be giving you some assignment. Okay, I will send you through WhatsApp inshallah, so complete that and send me personally. Okay, I will tell you the deadline also. If you can submit within that, there are some marks awarded. Okay, so try to complete. Okay sir. So anything you want to ask regarding today's class? No sir. I know some people want to ask, sir, why these things are this much boring. Okay, other than this type of question, okay, if you have any doubt, then you can ask. Raise your hand. Nobody. Okay, so see you in the next class inshallah. Thank you for joining. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.